So bila ada involve R plus L, you kena simulate at least 10 cycle. At least 10 cycle. So di sini total time dia ialah 10 cycle kali dengan 1/60, which is the period. 10 kali 1/60 Hz. Right? And that gave me 10 kali dengan 0.016667. Itu yang saya letak 0.1667. Untuk dapatkan 10 cycle. Kemudian saya selalu tekankan print time ni. Saya selalu tekankan print time. So apa maksud yang print time? Kita simulate untuk 10 cycle. Isn't it? Kita dah simulate 10 cycle. So saya buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia berhenti. Pop. Okay. Alright. Print time ni, berapa kita nak save point yang kita simpan. Okay. Kita tak nak dia simpan daripada awal. Okay. Kita tak nak dia simpan daripada awal ni. Ini nak buat apa? Ini masih circuit masih transient. Dia masih increase lagi. Dia masih mendaki gunung. So kita tak nak. Ini kita tak nak simpan. Kita nak simpan yang the last 2 cycles je. Ini je maksudnya. Kita nak simpan the last 2 cycle. So print time ni mesti berhenti dekat, mesti dia mesti start dekat sini. Betul? Dia mesti start dekat sini. Maksudnya you bagi tahu PSIM, okay PSIM, start save data ni bila dah sampai ke 0.13367. So macam mana dapat 0.13367 ni? So you kena tolak lah ini di sini point ni 0.1667 kan. So kena tolak 2 cycle. So tolak 2 cycle. Okay. So bila tolak 2 cycle, so you akan dapat the last 2 cycles lah. Yang lain tu dia tak save. Jadi untuk demo version, kena berhati-hati sebab demo version dia boleh save data dia 6,000 point je. Lebih pada 6,000 point dia tak boleh. Dia tak boleh jalan dah dia punya data tu. So kena be careful. Jadi kita boleh run. Satu hari nak run pun boleh. 24 jam nak run pun boleh. Tapi kena be careful. Kita boleh save data tu cuma yang the last 6,000 point saja yang kita boleh simpan. Untuk demo version lah. Kalau you have a crack version, lain lah cerita. Kalau demo version, kita boleh simpan 6,000 point saja. Okay. So selalunya kita akan buat, kita run lama tapi kita simpan the last 2 cycle or 3 cycles pun dah cukup dah. Okay. So time step apa dia? So time step is actually, kalau tengok time step, so time step ni daripada satu point ke satu point. Daripada satu point, okay, saya besarkan. Kita akan ada sana-sana waveform ni. So daripada point ni ke point ni, okay, berapa dia punya jarak? Berapa dia punya jarak daripada sini ke sini? Okay. So that determine delta T ataupun time step. Ini dipanggil time step. Delta T ataupun time step sini. Okay. So kita tak naklah terlalu besar. Sebab kalau terlalu besar you punya delta T, first dia akan calculate dekat sini. Second dia akan calculate kat sini, katakan jauh. Daripada satu point ke satu point ni, ini kata delta TU. Okay. Jauh. Jadi bila dia connect, dia akan connect a straight line, nampak? So, dia akan connect straight line daripada sini, daripada sini ke sini dia akan jadi straight line. So, you tak dapat, you miss this curve. Curve ni you akan miss. So, jadi, apa yang kita buat, selalunya kita kena ambil kecil. Delta T mesti kecil. Kecil je. Point ni. So, you akan dapat more smooth. Waveform you akan jadi lebih smooth.
So bila dia connect satu point ke satu point, dia akan jadi cantik lagi. Itu delta T pentingnya. So yang lain tu tak payahlah. Yang lain tu print step ni, ni ignore je. Ni tak ada apa. Okay. So yang tiga ni penting. 3 time step per time. Itu berkenaan dengan summation control. So bila dah run summation, okay, then you kena pilih lah waveform. Jadi untuk waveform ni apa yang saya buat, tengok balik. Okay, kalau you perhati betul-betul, current saya kali dengan 5. Saya besarkan 5 time. Kita besarkan scale dia sebab kita nak combine dengan voltage. Voltage besar sebab voltage 110 multiplied by square root 2, dia punya peak is high, isn't it? So kalau you combine dengan current yang small value, you kan tak nampak shape untuk current. So untuk nampakkan current shape, saya cuma kali je. Tak ada masalah, kita nak observe je, kita bukan nak calculate pun. So bila kita kali 5, you boleh buat tu. Maksudnya macam mana nak buat ni? Okay, kita pilih, kita nak besarkan current katakan. So saya delete dulu yang ni. Apa kita buat? Kita pilih current. Okay. Kemudian kita masukkan ke bawah. And then kita kali dengan 5 contohnya. Kali dengan 10 ke whatever it is. Tengoklah yang sesuai. So dekat sini saya kalikan dengan 5. And then you add dekat sini. Okay. Add dekat sini. Kemudian you boleh ubah dia punya color. Klik dekat curve ni. And then you can ubah-ubah dia punya color. Color boleh ubah sini. And then dia punya thickness, kalau you nak cantik, nak besarkan, nak tebalkan dia punya line, tukar dia punya thickness kat sini. Okay, 2. Dan okay. Nampak? Okay, so this is your waveform. Kenapa hilang ni? Sebab apa tak nampak? Sebab sepatutnya saya zoom betul-betul. Ini sekarang ni dia punya zoom automatic. Bila automatic, dia ikut suka dia je. Dia start dengan 0.13, dia habis dengan 0.17. Isn't it? Sebenarnya kita start tadi apa? Kita save data tadi 0.13367 tadi kan kita start. So sepatutnya kita tukar dia punya axis. Kalau nak tukar axis, tekan sini. X ni. X axis, Y axis. Klik X axis. Nampak range. Range from 0.133. So tadi kita start dengan 0.3367 kan. And then kita punya last point which will be 667. Okay. Then baru nampak macam tu. Okay. 2 cycles. Right. So tadi saya sebut current waveform dia dah seakan-akan square waveform, isn't it? Kalau you tengok balik, dia dah seakan-akan square waveform. Jadi kita tengok dia punya karakteristik. Walaupun dia seakan-akan square waveform, kita tengok karakteristik dia macam mana. So saya tekan, apa yang kita perlu buat, senang je. Make sure ada 2 cycles. Kemudian what you need to do is you just simply click this FFT, Fast Fourier Transform. Okay, click that. Nah, then you akan nampak 2 lah, sebab dalam kita punya graf ni ada 2 waveform, VS dengan IAC yang kita kali 2 tu. Kemudian kenapa jadi macam ni? Sebab frekuensi dia sampai 50,000 tinggi ni. Very high frequency. Kita punya fundamental dekat 60 Hz. Tapi sekarang ni dia display dia punya axis sampai 50 Hz. So kita kena rendahkan. Kita kena rendahkan maximum. So katanya katakan kita nak tengok up to 10 harmonics. Okay, maksudnya 10 kali dengan 60. Okay, ataupun kita nak tengok sampai 20. Harmonik yang ke-20. So kita kena kali 20 kali dengan 60, which is 1200. Okay, then you click OK from 0 lah, 0 Hz. Then you click OK. Sekarang ni you nampak. Ini yang merah tu memanglah supply voltage. Sinusoidal, kita nampak dia punya komponen cuma dekat fundamental, which is 60 Hz. So macam mana nak measure? Dia ada button kat bawah ni. So just click je yang mana. Ini pun boleh. Ataupun yang ini pun boleh. Dan start the measure. Sekejap. Okay. Yang mana-mana Klik.
Now look at that. This is 60 Hz. 60 Hz. Okay. E ni sebenarnya 10 to power. 10 to the power of 1, 10 to the power of 2, 10 to the power of 1. Dia bukannya exponential. Remember, this is 10 to the power. Bukannya exponential. This is contohnya ini sekali dengan 10 to the power of 1. Okay. Kalau ada negatif maksudnya small value lah. Dia mungkin ada negatif. Okay. Mungkin ada positif. Okay. But then E ni is actually 10 to the power. Right. Okay. So kalau you tengok balik, ini kita boleh I think we just ignore supply voltage. Kita tengok dengan current tu. So current macam saya sebut tadi, dia adalah mirip berupa dengan square waveform. So kita tahu square waveform dia dekat fundamental 1 dan odd harmonics. Fundamental first harmonic 60 Hz and the odd harmonics which is 3. Contohnya sini 3. Tengok dia punya peak. Next. Okay. 180 Hz. Betul lah. 160 Hz kali dengan 3. 180 Hz. Kemudian next. Kita ada 300. Sebab apa? 60 kali dengan 50. 60 kali dengan 5. So 300 Hz dan seterusnya. Kalau you klik ni, dia akan beri next point, next point, next point, next point. Okay. So itu yang soalan tu dia berikan you dengan bentuk harmonic series. IA, IB, IC. Sin A omega T, sin B omega T, sin C omega T. Okay. So just okay. So untuk harmonics, untuk bila part C tu kita nak calculate kan. Bila nak calculate kena adalah value untuk 10 amps. Okay. Ini pun sama bila kita run simulation, kita dah run ya. Ini simulation, kita boleh tukar ataupun kita pergi balik ke ini nak tukar balik ke time domain FFT. Ini fast Fourier transform. Kalau nak switch balik ke time domain, tekan yang macam time ni, dia akan ubah kepada time domain balik. Time domain balik. So kita nak ubah waveform ni untuk ataupun kita tambah lah. We add another screen. Kemudian kita tengok VS, kita tak mau tengok. Kita tengok IA2. IAC2 ni untuk yang kita replace dengan 10 amps. Yang circuit yang kat bawah tu. Kita tengok input current dengan 10 amps. Look at the waveform now. It's a square wave. Sama je. Okay. Curve tebalkan. Exactly. Sama je. Sekarang ni dia dah ada value lah. Saya tak perlu nak kali dengan 5 ke, tak perlu kali dengan apa. So kita dah tahu dah. Dia 10 ampere minus 10 ampere. And exactly it is a square waveform. So sama juga. Saya delete Saya delete yang atas ni. Delete screen. Klik yang atas. Kalau nak delete yang ini, klik screen yang atas, kemudian delete screen. So dia tinggal yang bawah aja. Okay. So bila dah ada ni, then FFT. Okay. Ini dia punya again sama. Dia 50,000. So you kena reduce dia punya maximum ni. So pergi ke X axis. Tukar kepada again 1200. Okay. Right. So kita tengok jawapan untuk simulation berapa. Kita tengok yang fundamental. Ia adalah, kalau you tengok balik, ia 127. Okay. 1.27 times 10 to the power of 1. Maksudnya kali 10 lah. Kali 10, you dapat 12.7. 12.73 M untuk. Okay, tengok. Let's look at the answer. This is a solution. Question 2. That, okay.
Ini soalan A kali dengan square root 2, you dapat 155.56. Kemudian seterusnya, based on figure 2.1, discover the type of uncontrolled rectifier used and the conduction angle of each diode. Single phase uncontrolled full wave. Rectifier conduction angle, okay, the conduction angle of 180 degree lah. Betul tak? Sebab kita tahu bila kita lukis balik form and sine wave, okay, ini 180 degree. Then we have another 180 degree there. Jadi, so setiap diode tu dia operate selama 180 degree. Sebab sini kita ada D1 and D2 operate. The negative half cycles kita ada D3 and D4 operate. So setiap diode ni operate sebanyak 180 degree. That is known as conduction angle. Okay, and then part C. A is 1, saya dah bagi tahu tadi. 1, C adalah 5. Okay, kemudian tengok jawapan dia. 4IDC over N pi. N equals to 1. Therefore, kita dapat 12.7. Sama tak dengan jawapannya? Sama, correct? 12.73. Ini simulation. Ini jawapan ataupun theoretical calculation. This is theoretical calculation. Prediction kita. This is simulation result. And both agrees with the simulation results. Ataupun simulation results agree with the theoretical calculations. And untuk third harmonics 4.244. So tengok balik. Untuk ini kita klik ke sini 4.24. Tepat Dan check balik 2.546. Klik ke sini lagi 2.56. Okay. Right, itu di soalan number 2, question 2, which is on the uncontrolled rectifier. So again, satu issue on the square wave. Dia, soalan dia kena anticipate lah. Kena jangkakan yang akan naik. Satu lagi source inductance. Ataupun kita ada source inductance. Half wave. Apa perbezaan half wave dengan full wave? Apa power? What is a power calculation? Power equation. Kalau ia diberikan dengan information yang tertentu, apa dia key point dia kena faham apa input yang diberi, apa information yang diberi, right, untuk menjawab soalan. Okay, itu untuk question number 2. Okay, untuk question number 3. Question number 3 on the control rectifier. Okay, a single phase control bridge rectifier is constructed to supply to DC voltage VDC and 9 amp ripple free current IDC to a very large inductive load. Dia dah bagi tahu dah sebenarnya. Connected to and supply 9 ampere ripple free current to a very large inductive load. Maksudnya di output tu dia dah ada, kita replace, kita model bukan replace, kita model dengan constant current with a value of 9 amps. The rectifier is connected to a single phase 230 volt 50 Hz input AC supply, but now the input side, the voltage supply is now changed to 230 volt 50 Hz AC supply. By taking the source inductance LS into considerations, VDC can be represented as in equation 3.1. So, what does it mean? Now we need to consider the case of the source inductance. The addition of source inductance in practical, there is always a source or supply inductance in the front end of the rectifier. So, we need to consider this. So, it's already given here the equation of the output voltage, the average of output voltage. And it has to be 2 over pi V peak cos alpha minus omega LS IDC. Okay, where alpha is the firing angle, omega is the angular frequency in Hertz. Salah ni. It should be in radian.
Omega is the angular frequency in radian. It has to be in radian, not hertz. Okay? And V peak is the peak amplitude of instantaneous AC supply voltage, VST, if the commutation interval U, you already given the commutation angle or interval or the overlapping angle of 5.05. Answer all the following questions. So, number one, explain briefly why the instantaneous output voltage VOUT of the rectifier is 0 during the commutation interval. So, we give you the hint. Sketch the circuit with proper labeling of the transistor in order to explain. So, which means you have to sketch the circuit and label properly. So when you explain, and you can actually with respect to when you explain, try to explain what happens during each instant, then you can refer to the diode, the label of the diode, so it's easier for the reader to understand your explanation. Okay, your explanation. Right. B, sketch and label the steady state instantaneous supply current IS, output voltage Vout, and output current I0 waveform for at least one cycle. Show where it's U. So biasalah, normal. You have to sketch all the waveforms. C, based on B, derive a mathematical equation of U. Right. I think everything is in the note. You just refer back to the note, the monograph, and how to derive for the equation U. And finally, the application type. This is application type of questions. By using 3.1, your answer in C, calculate the DC output power, PDC. PDC has to be VDC multiplied by IDC, isn't it? So you have to get the output voltage, the average of the output voltage, and then you just simply multiply with the output current given to you, which is, in this case, it is 9 amp, isn't it? 9 amps. Okay. All right. Okay. Let's look at the solution. Okay. So this is solution. Explain briefly. So you just sketch or draw the circuit with LS, and you have S1, S2, S3, S4. Or sometimes you probably want to use a T. It's a thyristor. Thyristor 1, thyristor 2, thyristor 3, thyristor 4. And then you can, yes, you can draw the R plus L, or you can simply draw the current inside here. Okay, you can also do that if you like. Okay, you can also do that because you already mentioned that you already have a 9 amps current flowing at the output side, isn't it? So you can either put in the R plus L, or you can draw the current source at the output with the 9 amp, right? So what happens during commutation interval, all thyristors, okay, because of this source inductance, it delay the turn on and turn off of S1 and S3, whereby during this time we're going to see that S1 and S3 on simultaneously. S1 and S3 are on simultaneously because there is still a current flowing in both thyristors. Okay, so that also happens in S4 and S2. Okay, so that's why the explanation here shows that during commutation interval, all thyristors are turned on simultaneously. When all thyristors are in on state, the output terminal of the rectifier appear as a short circuit. So this is on, this is also on state, on state. So we know that this is totally a short circuit point between that point and that point, and therefore your load here will be seeing a 0 voltage. Is it? It's a short circuit, so that's why it is 0. Right. Then part B, sketch and label. Just refer to the notes. Supply voltage, and then you have the IDC. This is our input current.
Okay, input current IDC minus IDC, but in between there is an overlap phenomena. Okay, there is an overlap phenomena. So during that overlapping period, you see that the output voltage is 0. Okay, this is 0, and this is IDC, the output. Okay, draw that and get a full mark. So 2 marks. And finally, just refer to the monograph. I think it's a straightforward. You derive it, and then you get the you will get the output. No, the U, UD, commutation interval, or the overlapping angle, which is given by this equation. And then with that equation, then you can find VDC with a given equation 3.1 just now. Then you can use the equation, and then this is simply VDC multiplied by IDC. So that will give you the output DC power of 1.62, which is multiplied by 10.3. This is 1620 watt. Okay, so this is question number 3. Okay, so that's very much the first video on tutorial 1. We're going to have another video. I'm going to look at more questions from the past test or from past exam. Okay, wait for the second video inshallah tomorrow. Okay, thank you.